This conference will now be recorded. Hello friends, welcome to our Telugu Tech Life YouTube channel and welcome to our Python course also. So in this day 16 class, we will discuss about the sets. So what is this set? So what is the main purpose of using this one? So ilanti concept ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాము. So it is also most important and efficient data structures in Python. So it is represented by curly braces. సో మనము ఆల్రెడీ టపుల్ డిస్కస్ చేసాము, లిస్ట్ డిస్కస్ చేసాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ సెట్స్? సెట్స్ ని ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలి, దాని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టపుల్ ఉంది, టపుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది. టపుల్ ఉన్నా కానీ లిస్ట్ ఎందుకు నేర్చుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. సో దట్ మీన్స్ ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ చేయలేము కాబట్టి వీ లెర్న్ లిస్ట్ అనేది నేర్చుకున్నాం. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ mutable, list mutable అయినా కానీ but it allows the duplicate data. So duplicate data ని allow చేస్తుంది. But coming to set, it won't allow the duplicate data. Won't allows us to store duplicate data ని స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ పర్మిషన్ అనేది ఉంది. That means it removes the duplicate elements from set. So that is the main purpose of using sets, and it is also mutable in nature. That means we can add or delete the data from the sets. So we have a predefined method called set to define a set of elements. So the definition of set in general, మన mathematical గా ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఉంది. సో మ్యాథమెటిక్స్ లో సెట్స్ ని అలా సాల్వ్ చేస్తాము, కమింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ అలానే సాల్వ్ చేస్తాము. బట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనం చేతితో సాల్వ్ చేస్తాము, సెట్స్ కమింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం కాబట్టి లాజికల్ గా సాల్వ్ చేస్తాము. ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనేది అదే. సో హియర్ జనరల్ గా మనకి మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, ఎ సెట్ ఇస్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. That means it is also used to store data elements only, but it won't allow us to use duplicate elements. That is the main difference from set and with another data structures like tuple and list. So we have a predefined method called set. For example, S is my set of 1 2 3 4. So you can convert a tuple into set. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రిపీటెడ్ గా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వండి. సారీ, ఇది సెట్ కదా, సెట్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు సెట్ చేసినట్లయితే మీకు రిపీటెడ్ గా ఎలిమెంట్స్ ఏమి రిపీట్ అయ్యాయి? 2 అనేది రిపీట్ అయింది. బట్ 2 అనేది 2 టైమ్స్ అక్కర్ అయింది, కానీ మనకి వెన్ వి ప్రింట్ దట్ సెట్ ఇట్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ 1 అక్కరెన్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. సో మనకి 2 టైమ్స్ కాదు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉన్నా కానీ మనకి ఓన్లీ సింగిల్ అక్కరెన్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ while we returning the set, it is not allowing us to print duplicate data. So this is the, so we can convert a string also into set. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే u అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, బట్ నాకు అవుట్పుట్ లో ఓన్లీ 1 సింగిల్ u మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది అరేంజ్ చేసేటప్పుడు సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ దే ఆస్కీ వాల్యూ అనేది ఇస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దే ఆస్కీ వాల్యూస్ మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నట్లయితే అంతే. సో దిస్ ఈస్ ది డిఫైనింగ్ సెట్ విత్ బై యూజింగ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్ సెట్. సో జనరల్ గా ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే, a is equal to curly braces of 1 2 3 4 8 9 10 something another number. So this is my a. So if I give repeated numbers, it won't allow. ఎందుకంటే కర్లీ బ్రేసెస్ అనేది మనకి సెట్ ని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో మీరు రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా కానీ అవి వర్క్ అవ్వవు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నంబర్స్ అన్ని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయ్యాయి.
So this is for example another set. So this is my another set containing no common elements, containing no duplicate elements. Duplicate elements అనేవి లేవు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ డిమోషన్. ఇక్కడ మనకి నో స్లైసింగ్ పర్మిషన్. ఇక్కడ స్లైసింగ్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే నో స్లైసింగ్ ఇన్ సెట్. వై? బికాస్ హియర్ మనం తీసుకున్న సెట్ వేరు, మనం రిటర్న్ చేసే సెట్ వేరు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఇండెక్స్ ని, ఒక స్టాటిక్ ఇండెక్స్ ని ఎలా పాస్ చేస్తుంది? ఇండెక్స్ అనేది స్టాటిక్, డైనమిక్ గా ఉండదు, ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఇండెక్స్ అనేది స్టాటిక్, రైట్? Index is fixed for each and every one. It is different for every data. Example value of s of 0 అంటే ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నువ్వు డిఫైన్ చేసే సెట్ వేరు, నీకు రిటర్న్ చేసిన సెట్ వేరు. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఇండెక్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో స్లైసింగ్ అనేది సెట్స్ లో లేదు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్. ఇక్కడ మనం ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మనకి సెట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే సెట్ మెథడ్స్, మనకి మ్యాథమెటికల్ గా సెట్ ఆపరేషన్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో పైథాన్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో వాటిని ఎలా చేయాలో మనము వాటితో వన్ బై వన్ డీల్ చేద్దాం. సో యాడ్, క్లియర్, కాపీ, డిఫరెన్స్, అప్డేట్, నెక్స్ట్ ఇంటర్సెక్షన్, సూపర్ సెట్, సబ్సెట్, పాప్, రిమూవ్, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్, సో ఎక్సెట్రా, యూనియన్, అప్డేట్. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. So for example, A is the integer set and B also, take B also. So B is equal to some another set called, so this is B. So if I want to check intersection of this one, intersection A dot intersection of B, so that means it will return common elements present in both sets. సో ఈ రెండు మనం తీసుకున్న టూ సెట్స్ లో కూడా ఏవైతే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇంటర్సెక్షన్ డాట్ అప్డేట్, ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ బి. ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ అప్డేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఆ కామన్ ఎలిమెంట్స్ తోనే ఏ అనే సెట్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ అప్డేట్ సెట్ ఏ విత్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బోత్. సో ఈ రెండిట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఏని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇలా ఉంది. సారీ, అప్డేట్ అయిపోయింది. ప్రీవియస్ గా మనం చూద్దాం. A, here we are having, right? సో ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఏ సెట్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏని రన్ చేయి, ఏ ఉంది. ఇప్పుడు బి తీసుకున్నాం, బి అనేది ఈ రెండిట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి? ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ బి అన్నాను. ఇప్పుడు అనదర్ సెల్ తీసుకొని ఏని ప్రింట్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే ఏ అనేది సేమ్ గా ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. మనం ప్రీవియస్ కి ఏదైతే డిక్లేర్ చేసామో అదే ఉంది. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్, ఏ అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు రన్ చేసినా కానీ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్స్. సో నౌ ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ బి. సో మళ్ళీ ఎస్ అనేది తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది అప్డేట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో E is equal to 6, 7, 8, 1, 2. So now D dot union of E అంటున్నాను. అంటే it will combines both sets. It will combines both sets. ఈ రెండిట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒకే సెట్ గా ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ D minus E. That means what? D minus difference of
బి. డి మైనస్ ఈ అంటే వాటిని రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేస్తుంది. డి డాట్ ఇలా అయినా మనం చేయొచ్చు. ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటి? సో డి మైనస్ బి అంటే ఇట్ విల్ separates, it will give the list of elements present in D that are not in E. అంటే E లో లేని ఎలిమెంట్స్. సో ఇప్పుడు D మైనస్ బి అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ E ఇన్ డి. సో ఈలో ఈ రెండు ఏదైనా మీకు కామన్ గా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ 3, 4 అనేవి ఇప్పుడు యూనియన్ చేస్తే చేసిన తర్వాత డీని చేయండి. డి 1, 2, 3, 4 వచ్చాయి. ఇప్పుడు డి మైనస్ సి అంటే ఏంటి? ఈలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే 1, 2 అనేవి ఈలో ఉన్నాయి, డిలో కూడా ఉన్నాయి. సో మైనస్ సి. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఫ్రమ్ డి. సో ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే డిలో కూడా ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసి మనకి కొత్త సెట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ డి డాట్ ఈస్ డిస్జాయింట్ ఆఫ్ E. Disjoint అంటే ఏంటి? The name itself saying that they are disjoint, that means they are separate అని. సో ఈ రెండు సెట్స్ సపరేట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. సపరేట్ అంటే ఏంటి? నో కామన్ ఎలిమెంట్స్ అని మీనింగ్. సో మనం తీసుకున్న ఈ కామన్ ఎలిమెంట్ డి అండ్ ఈలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో డిస్జాయింట్ అంటే ఏంటి? వారెండింటికి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేవు అని మీనింగ్. సో ఇక్కడ మీనింగ్ లేవు అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను, బట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ ఈ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ n is equal to వేరొక సెట్ ఇస్తాను, హాయ్ హలో. సో n is my separate set. సో మీరు ప్రీవియస్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఏ అనే సెట్ మనకు ఉన్నది. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఏ సెట్ ఏ విత్ n, a dot update of n. If you run this one, all the elements in n set will be updated in a. సో సెట్ n అనే సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏ లోకి మూవ్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ ఏ గెట్స్ అప్డేటెడ్. సో నెక్స్ట్ ఏ డాట్ పాప్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఏ డాట్ పాప్ అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, removes the first element in set. A dot remove అంటే పర్టికులర్ మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఏలో నుంచి హాయ్ అనేది రిమూవ్ అయింది, ఏలో లేదా ఏ అప్డేట్ అయింది కదా, హాయ్ మాత్రమే రిమూవ్ అయింది. ఏ అనేది ఎస్టీస్కి వచ్చిందండి. సో 3 అనేది రిమూవ్ అయింది. సో ఇలా సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కూడా అప్డేట్ కూడా ఉంది. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ h is equal to names is equal to first, second, third, and here fourth. So this is my set. So n is equal to hi, hello, and first. So if I want to check whether n is subset of names, n కాదు p, ఆల్రెడీ n ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా. సో p అనేది నేమ్స్ అనే సెట్ కి సబ్సెట్ అవుతుందా కాదా? అబ్సల్యూట్లీ నాట్. ఎందుకు అబ్సల్యూట్లీ నాట్? ఎందుకు అంటే
ఎస్ లో p లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ లో లేవు. సో ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇది సబ్సెట్ అవ్వదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ p dot is subset of names, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మీకు సూపర్ సెట్ లో మీరు కంపేర్ చేసే పేరెంట్ సెట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కానీ అన్నీ అవ్వలేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p2 is equal to ఫస్ట్ కామా సెకండ్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే నౌ చెక్ p2 డాట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్. ఇప్పుడు p2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా నేమ్స్ అనే దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్సెట్ అయింది, రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇప్పుడు నేమ్స్ అనేది కూడా సూపర్ సెట్ అవుతుంది, ఆర్ యూ కెన్ సే పేరెంట్ సెట్ అవుతుంది. నేమ్స్ ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ p2, ట్రూ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ మై సెట్ ఆపరేషన్స్. సో మ్యాథమెటికల్ గా మనం ఎలా అయితే సాల్వ్ చేస్తామో ప్రోగ్రామాటికల్ గా కూడా అలానే చేస్తాము. సో ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తో నేను సెట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్రిపేర్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ with no duplicates. So for example, or you can say unique list of elements ని చూద్దాం. సో ఒక లిస్ట్ తో సాల్వ్ చేసి సెట్ తో సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so you have to return the unique elements list. Unique elements list ని రిటర్న్ చేయాలి. సో అది ఎలా పాసిబుల్, లాజికల్ గా మాత్రమే మనం సాల్వ్ చేయగలము. సో ఫర్ ఎవ్రీ సో ఇప్పుడు నేను యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ని రిటర్న్ చేయడానికి ఒక సెపరేట్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ లిస్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యూనిక్, సో మనం తీసుకున్న కొత్త లిస్ట్ లో కనుక లేకపోయినట్లయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు అపెండ్ దట్ ఎలిమెంట్ టు ద యూనిక్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి రిపీటెడ్ గా వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అని ఏవి కూడా ప్రింట్ అవ్వలేదు, నో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ యూనిక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇది మనం లాజికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసాము లిస్ట్ యూస్ చేసి. అదే సెట్ లో మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఎస్సిజి దట్ లిస్ట్ ఇంటూ సెట్, ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ బి రిమూవ్డ్. సో అండ్ ఇట్ విల్ బి సార్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్, సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. సో ఇలా లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే కన్నా మీరు డైరెక్ట్ గా యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ లిస్ట్ యూనిక్ వాల్యూస్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే సో ఇలా మీరు ఒక సెట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా అది అనేది మనకి డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ మీకు కావాల్సింది లిస్ట్ లో కాబట్టి దెన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ లోనే మీకు ప్రింట్ అవుతాయి. So I think you understood the concept of list. I hope it is clear now. So we will discuss the next data structure in next video. Thank you.